पेज तो खुला खुलता हाँ बेटे बोलो। खुल तो रही है। हाँ जी, ये बनाई थी सेमेस्टर सेकंड रोल नंबर, एक को पेज खुला फिर तने वो नहीं करी होनी के Jaspreet, बेटे you can unmute yourself. Okay, so for a substituted biphenyls, two conditions must be satisfied. One is in biphenyl, each ring must be unsymmetrically substituted, and second condition is each ring should be substituted by a bulky group over ortho position. So let us discuss second point first. Suppose you have this kind of biphenyl. Suppose you have this one. Is it optically active? Yes. Will it show enantiomer? No, sir. No, sir. Why? No, sir. So this is not. It is the same group. Same group लगे पे. Yes. Here it is symmetrically substituted. And when it is symmetrically substituted, so what symmetry element is present there? Now both rings are perpendicular. Okay, both rings are perpendicular. So, Hanji. Plane of symmetry होगी. Plane of symmetry. If you pass a plane through this second ring into this one, it will divide this ring into two equal halves. So there is a plane of symmetry. So it's optically inactive. And suppose you have this biphenyl. This one. Is it optically active or inactive? Sir, active. Active, because each ring is substituted unsymmetrically. So it is optically active and it will show enantiomerism. So to show enantiomerism, your each ring should be substituted unsymmetrically. And your first point was there must be presence of bulky group over the ortho position of each ring. Now suppose you have a diphenic acid. Suppose you have diphenic acid. Now this one is your diphenic acid. And here you have carboxylic group, and here you also have a carboxylic group. Now first condition is satisfied, each ring it has unsymmetrically substituted. But since carboxylic group is present over ortho position of each ring, it is not di-substituted over here. In this case, the rotation around carbon-carbon bond can take place. This rotation around carbon-carbon bond can take place, and it will give rise to another one in which both carboxyl group are present on same side. Okay, so this rotation can take place. Now, since this rotation can take place, that means in this case, both rings, they are mutually parallel. They are present in same plane here, and here they are present Perpendicular. plane. So what symmetry element is present here? What symmetry element is present here? Yes, bete. Plane of symmetry. Plane of symmetry. Plane of symmetry, like this. And here, center of symmetry. Center of symmetry.
ठीक है, so here you have a plane of symmetry and here you have a center of symmetry. So this diphenic acid will it show enantiomerism? It is chiral or achiral? Achiral. It will be achiral and it will not show enantiomerism. But if we replace carboxylic group by some bulky group, suppose we replace this carboxylic group by sulfonic acid group. Now the sulfonic acid group is a quite bulky group. So in case of sulfonic acid, this free rotation between carbon-carbon bond is stopped. And both rings, they goes mutually perpendicular. Both rings, they goes mutually perpendicular. So in this case, is it chiral or achiral? Chiral. No, it is chiral and it will show enantiomerism. Similarly, if you have, suppose you have this one. Now, what about this molecule? Is it chiral or achiral? Achiral. It is Achiral. achiral. Why it is achiral? Because जो ग्रुप ने सेम लगे हुए हैं Yes, because this ring is symmetrically substituted. Your each ring must be unsymmetrically substituted, but it is symmetrically substituted. So this is achiral. And if I put another nitro group over here, in that case, Sir, chiral. in that case it is chiral, because now both rings are unsymmetrically substituted. So in this case it becomes chiral. So I think, is it clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now next topic is how to give them nomenclature. How to give them nomenclature, or how to write their absolute configuration in case of allenes, alkylidene, cycloalkanes, and substituted biphenyls. How to give them name? They are known to show enantiomerism under conditions. So we have to design a method for naming them. So a very simple procedure is there to write their naming R or S. So what you will do is, let us take the example and we will discuss it by taking example. For example, if you have allene, suppose you have C, double bond C, double bond C. Phenyl and hydrogen. Is it optically active? Will it show enantiomerism, this allene? Yes, sir. Yes, sir. Both are mutually perpendicular and terminal groups, they are not same. So the very first step, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ allenes, alkylidene, cycloalkane ਜਾਂ biphenyl ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, one carbon will be in plane and another carbon will be mutually perpendicular. That means to that carbon, group will be present above and below the plane. So here along this carbon, groups are present above and below the plane, and along this carbon, group are present in plane. So the very first thing you have to do is, you have to hold this molecule vertically. You have to hold this molecule vertically so that groups above or below the plane, जिस carbon से above or below the plane लगे हुए हैं groups, they goes down. So you have to hold this molecule vertically so that these groups, they goes down. तो आप इसको vertically लिख लांगे. So we will write C double bond like this. बाकी सारे cases ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ करना है. So what should I write here? We have holded this molecule vertically. So what should I write over here?
फिनाइल फिनाइल आ जाएगा, फिनाइल ग्रुप ठीक है। इधर की आ जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन उनकी ऑलरेडी है हाइड्रोजन एंड, हाइड्रोजन फिनाइल ठीक है। Now second, what you will do is groups present below, okay, ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ groups ਨੇ, ठीक है, group present below, we assign them 1 or 2 depending upon CIP rules, and group present above, they will be assigned 3 or 4 priority depending upon CIP rules। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ above or below the plane ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 or 2 assign ਕਰਨਾ ਹੈ depending upon their priority according to CIP rules, and ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਪਏ ਨੇ, we will assign them 3 or 4 depending upon their priority according to CIP rules। So yes, out of phenyl and hydrogen, which will get 1 or 2 at bottom here? फिनाइल गेट Phenyl, फिनाइल sir. गेट 1 हाइड्रोजन 2 2, and here above फिनाइल 3 3 हाइड्रोजन फिनाइल हाइड्रोजन 4 hydrogen 4, yes, okay। So in next step you will make cross line, okay, you will make cross line। remember this cross line is not a Fisher projection, a Fisher projection nahi hai। so you will draw cross line, and group which is present above the plane, group present above the plane is written on top of vertical line। so here we will write phenyl, and group which is present below the plane, it will be written at the bottom of vertical line, and remaining group they will written as such as they are appearing in your compound। so here you will write hydrogen and phenyl, and you will write their numbering। so numbering की सी ऊपर phenyl वाले इसकी की number सी 1, 1 नीचे की सी 2, बॉटम वाला हाइड्रोजन 2 over here 4, and along this it was 3, and then you will see from 1 2 to 3। if it is in clockwise ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ R, if it is anti-clockwise then it is N। it is 1 2 3 clockwise or anti-clockwise? Anti. So एंटी this क्लॉकवाइज is your S। so this is how you name these molecules। so let's take the other example, खुद करके देखोगे। suppose we take spirane, okay, मान लो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ spirane है, suppose you have given this spirane। हाँ जी, पहला स्टेप की है Hold vertically. होल्ड करेंगे वर्टिकली होल्ड करांगे ਆਪਾਂ वर्टिकल। ਕਿਵੇਂ वर्टिकल होल्ड करांगे? नीचे वाले ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? सर नीचे ਜਿਹੜੇ परपेंडिकुलर ਨੇ ਅਬਵ ਐਂਡ ਬਿਲੋ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ above or below Above the present plane. ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਮਿਥਾਈਲ, ਔਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਔਰ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨ ਪਲੇਨ ਨੇ ਮਿਥਾਈਲ ਐਂਡ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ 1 ਔਰ 2 ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ? Below. ਬਿਲੋ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤਾਂ 1 ਕਿਸ ਦੀ ਆਏਗੀ? ਆਫ ਕੋਰਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ, ਸੌਰੀ ਮਿਥਾਈਲ ਤੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ। ਔਰ 3 ਔਰ 4 ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪਸ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਸੋ ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਕਿਸ ਦਾ ਆਏਗਾ? ਮਿਥਾਈਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡਰਾ ਅ ਕ੍ਰਾਸ ਲਾਈਨ। ਕ੍ਰਾਸ ਲਾਈਨ ਕਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਲਿਖਣਾ ਹੈ? ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਅਬਵ ਦੀ ਪਲੇਨ ਹੈ ਨੀਚੇ above the plane, और उसकी priority कितनी है? 1, so I will just write 1। नीचे केड़ा लिखना है? सर बिलो दी ग्रुप below दी और horizontal line ਤੇ same ਉਸੇ sequence ਲਿਖ structure ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ on the left side ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਔਰ right side ਕੀ ਹੈ? ਚੌਥਾ ਵਾਲਾ। and then you will look from 1 2 to 3। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ rotate ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਰ ਕਲॉकवाइज Clockwise. ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ configuration ਕੀ ਹੈ? R. R।
ਇਸ ਦੀ ਮਿਰਰ ਇਮੇਜ ਦੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆਏਗੀ, ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕਾਪੀ ਤੇ ਕਰੋ ਆਪਣੀ। ਇਸੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀ ਮਿਰਰ ਇਮੇਜ ਫਿਰ ਐਸ ਆਈ ਜ਼ਰੂਰ ਐਸ ਆਏਗੀ, ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਐਸ। यस सर ऐसा ही ये ਚਲੋ ਇਹ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਏਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ, we will hold ਹੋਲਡ vertically। vertically ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੋਰ। सर इसनो इन्वर्ट कर दें क्योंकि सर इन्वर्ट करना पड़ेगा, ऊपर लगे हुए हैं। ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਘੁਮਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਲਿਆਣਾ ਪਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਅਬਵ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪਸ ਅਬਵ ਔਰ ਬਿਲੋ ਦੀ ਪਲੇਨ ਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਬਿਲੋ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਰੋਟੇਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨੀਚੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਉੱਪਰ ਚਲ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਈਟ੍ਰੋ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, carboxylic, nitro, and here you have carboxylic। अगला स्टेप सर नंबरिंग दी CIP rules दे अकॉर्डिंग। CIP रूल्स ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨੰਬਰਿੰਗ ਕਰੋਗੇ, ਨੀਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਦੋਗੇ, 1 ਔਰ 2। 1 ਕਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, सर NO2 1 आएगा। ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ 3 ਔਰ 4, then draw horizontal। NO2 3 ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਨੰਬਰ ਆਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਬਵ ਦੀ ਪਲੇਨ ਕੀ ਆਏਗਾ, 1, NO2 ਠੀਕ ਹੈ। ਨੀਚੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ 3 and 4। so it is 1 3 clockwise it is ਆਰ R तो ठीक हो गया बेटा, इज इट क्लियर? yes sir more examples, can you do it by yourself? Try कर सकते हो और examples? yes sir Okay, Yes. so this was your case when optical activity in absence of chiral center।